Hi, welcome to Kamatov TV. I'm Lisa Chayon. Last night, I went to the Kamatov TV, went to the rally in Tel Aviv. It was an opposition rally, in opposition to Bibi Netanyahu, basically, and to the right. It was calling for change. It wasn't a particular party, it was a whole coalition, a whole different amount of organizations and parties that got together and said, no more Bibi. We want to change. It was really a rally for change, calling for change. Okay, we're at the demonstration to change the Shilton. Everybody's calling for Bibi to go ha'bayta. הכי גדול שלה תמיד היה ותמיד יהיה האנשים שלה. אנחנו רוצים לייצא מדע והייטק ותרבות, לא נשק ונאומים חלולים. אנחנו רוצים להשקיע בהווה ובעתיד ולא להתרפק או להאשים את העבר. המנהיגים שלנו צריכים לבכות על כל אחד שמחליט לעזוב את ישראל ולעבור לגור במקום אחר. לא להאשים אותם, לגרום להם לרצות לחזור. אנחנו רוצים הנהגה שתגרום לכל אלה שכבר עזבו לרצות לחזור. אנחנו דורשים שינוי ומגיע לנו. יגידו לכם שאי אפשר לשנות, שזה תמיד יהיה אותו דבר או יותר גרוע, ומי שמאמין בזה איבד את התקווה. אנחנו לא מאבדים אותה, אנחנו שרים את התקווה בגאון פעם אחר פעם ונמשיך לשיר. And there were thousands of people there were lots of speakers, but there was one thing that really stood out for me, was the theme that ran throughout all the speakers was this longing for change, for movement, for moving away from the stuckness, moving away from the fear. Almost all the speakers spoke about fear, about enough of fear. Let's have hope. Let's look into the future and not allow ourselves to be paralyzed by fear. And we long for change. Let's make a change. Go out there and make a change. Don't let us be stuck. Enough with Bibi, and I think that he's not good for Israel, and I think he's leading the country to not a good place. And I think that we have to stay here for a long time, and the only way to stay here and to have a country of our own is if we have a change. Okay, you don't think he's keeping us safe and secure? No. You don't think so? No, I don't think so. I think what he's doing is the opposite. So what do you say to the people that think that he's good? I think that they should think again and think if what he's doing is actually doing good. I mean, nothing good happened since he became prime minister. So that's the proof. Right. Okay. All right. Thank you. How old are you? I'm 19. All right. כל הכבוד לכם. Thank you. Bye. צריך הביתה כי הוא לא עשה כלום. הוא רק משדר ייאוש, חוסר תקווה, רק הסבב של מלחמות, ייאוש כלכלי, ייאוש ביטחוני. את מדברת אנגלית גם? I can. Okay. What do you say to those people that say Bibi is good and he's keeping us safe and strong? I think that keeping the status quo isn't keeping us safe. We saw last summer that we weren't safe. Right. From Haifa to Beersheba to Arad, we were running to the shelters. So I think that this temporary lull in it doesn't mean that we're safe. Okay. It's a fool's paradise. He says, he was saying on the radio on the way down, somebody was saying, the beaches were full of people today. Does that mean we're safe? Does that mean there's a future for us? I don't think so. אני מקווה שתהיה ממשלה שתדאג לכל האזרחים שלה, בין אם זה ליהודים, לערבים, לכל מי שחי פה, שתדאג לצעירים, שיהיה להם דירות לקנות, לקשישים, שיהיה להם מקום בבתי חולים, ושיהיה פה טוב יותר. אתה לא חושב שביבי יפתור את זה? היו לו כמה שנים לעשות את זה, ובינתיים שום דבר לא זז פה, בכל צד שתסתכל על זה, אז
הזמן לשנות. אוקיי, מצוין, תודה. דוד! אני מודיע לך שביבי ראש ממשלה ב-18 למרץ. אבל רק רגע אני אגיד עליו משהו. הוא מהדרום אמיתי ושמאלני. אין הרבה בעצמכם. היחידי אנחנו העם. אתה רוצה שביבי יהיה? התחלנו ואנחנו לא אין מה לעשות, פעם תלמדו פוליטיקה. ולא נעצור. ביבי לפני הבחירות עכשיו, הוא קנה את החרדים באלפי, לא בכתב, בכתב עצוב. כחלון משה יהיה איתו, הנה היא. For another 4 years. It was really interesting, that theme of stuckness and change, particularly for me, because I'm doing this blog and Kamatov TV, but I'm also a very experienced psychologist. I've been working as a therapist for many, many years, and this is a theme that comes up over and over again in therapy. I've been working for years with my clients, how not to be stuck, how to move forward, how not to operate from a point of fear and anxiety, but rather from a point of hope that we can get a different outcome, that if I do this, that and the other differently, I may get a different outcome. I may not repeat the same old patterns. I may not do the things that I've always done that have brought me to therapy today, that I've got a problem and I want to change. So it really struck me, and what's very interesting about that is how the country seems to be totally polarized. I couldn't stop thinking about it at this rally, how half of the country, literally half of the country, is desperate for change and sees a viable alternative and wants that alternative, is longing for it. שיש בו עתיד כלכלי וחברתי שנוכל למה לסמוך על משה כחלון? למה אתה חושב שיעשה את זה? בתור אחד שכבר מרגיש את מה שהוא עשה ואת כל הרפורמה בסלולר ואת כל התוכניות שלו לעשות בדיור, ביוקר המחיה, רפורמה בבנקים, אני ממליץ לכם בתור אחד שכן מרגיש את זה וכמו כולם שהיום משלמים 50 שקל בחודש בסלולר, אני מאמין בו שהוא יוכל לעשות את השינוי הזה, אחד שרוצה, הוא כבר הוכיח שהוא מוכן. הוא הוכיח והוא יעשה פה את המהפכה וזה התקווה שלנו. אוקיי, בסדר. ואתה חושב שהוא ילך בכיוון השמאל או הימין, דעתך? מה שאני יודע, שהוא ילך עם מי שיקבל את מה שהוא מציע ויתחייב לקבל את מה שהוא יציע. הוא יצא מהליכוד על מנת לעשות את השינוי, להיות שותף בממשלה ולא שכיר, הוא יכל להיות שר האוצר והוא סיים, בחר בדרך הקשה על מנת להגיע, לעשות את כל הדרך הארוכה, להיות שותף בממשלה ולעשות פה שינוי. קשה מאוד לשנות משהו במדינה שלנו, אבל נדמה לי שהגענו לסף כזה גבוה שאולי אנשים מתחילים להבין שאין ברירה וצריכים לשנות את השיטות. מגיע לנו, כמו שאמרו פה הדוברים, מגיע לנו חיים אחרים. אנחנו לא חייבים לסבול שלא יהיה דיור, עוני, וכל המסכנות שישנה. והדבר הנוסף, שמדברים על מלחמות, הגיע הזמן גם לדבר לשלום. מלחמות קבעו אותנו הרבה מאוד שנים, יש סיכוי שיתחילו לדבר, נמצא גם פרטנר. אתה לא חושב שביבי יכול לעשות את זה? אני לא צריך לחשוב, הוא הוכיח כמה פעמים שהוא לא מסוגל לעשות את זה, הוא הוכיח יותר מזה. לא רק שהוא לא יודע לעשות, שהוא לא יודע מה הוא רוצה. שזו הבעיה העיקרית. לשקר כולם כל הזמן. פעם אמרו שאפשר לשקר את כולם קצת זמן. הוא מצליח לשקר את כולם כל הזמן. אבל איך הוא מצליח? הוא סומך עלינו שאנחנו מספיק אידיוטים שעד הבחירות נשכח. ואולי לא נשכח. אבל ברוב המקרים הוא צודק. כאילו, בסופו של דבר כאן אנשים בוחרים בו. איך? איך הוא עושה את זה? אתה רואה שהפגנה כזאת גדולה יכולה להביא לך, יכולה בהחלט להביא שינוי. ואני מקווה שהפעם יש סיכוי לשינוי,
יחסי הכוחות כאלה שאפשר להבין שיכול להיות שינוי. And half the country is saying, no, we don't want to change. We want Bibi, we want Bennett, we want conservative security. We think that that's what's going to keep us safe, that that's what's going to address our fears, that that's what's going to make us live in a safe and secure environment. Even though the other half are saying, what security? We've never had so many confrontations with our enemies. For years and years, we're in a terrible security situation. We live with undefined borders. How is that secure? And that's not even to talk about the things like insecurity in terms of not being able to buy an apartment, not be able to end the month in positive, that almost every Israeli household ends the month in minus in their bank account, that one can't be sure that one is going to be able to afford to educate one's children in higher education. These kind of things, we're not talking about a very secure people, and the half of the country, the left wing, the center left half, is saying, we don't have security. What are you talking about? Bibi is Mr. Security. He's not. We have no security. We have no security, not locally in terms of our domestic issues, and not in terms of the Israeli-Palestinian conflict. And the other half is saying, we trust Netanyahu to keep us safe, to move us along, to protect us, to represent us. And the polarization is unbelievable. It's almost like the two sides are inhabiting different planets, different realities. They see everything completely differently. And going into these elections, my biggest fear is, how are we ever going to reconcile these two sides?